Saa 7 kamili Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika taarifa zetu Switch adhuhuri. Jina langu ni Emmanuel Terer. Sitakuwepo peke yangu, nitakuwepo na mfasiri katika lugha ya alama Teresia Washira. Hapa tunamwita Cheupe. Lakini kwanza tupate muhtasari. Mara ya kwanza walipiga risasi 3. Watu wakatawanyika. Mara ya pili wakafyetua tena zingine venye gari ya pili ilikuja. Mwanafunzi wa darasa la 6 eneo bunge la Malindi apigwa risasi na kujeruhiwa mguuni. Ikiwa itatoka leo jioni na wale watakubali wamfanyie Wednesday, itakuwa ni bora zaidi kwetu, ndio tupate namna za njia za kufanya huko mbele. Tuone vile tutasafirisha mwili kwenda huko pande za Taita. Mshukiwa mmoja aga dunia katika kituo cha polisi mjini Mombasa. Safari hii sisi wenyewe tumeweza kutumia takriban milioni 20 kwa sababu ya wakati huo mrefu ambao alikuwa amelazwa. Upasuaji alifanywa mara 2. Familia ya aliyekuwa mbunge wa Kieni Nemesius wa Rugongo waomba msaada wa kukimu gharama ya hospitali. Bila shaka mpenzi mtazamaji, nafasi yako bomba sasa kupata kufahamu kuna nini katika taifa la Kenya na vile vile katika mataifa mengine ulimwenguni. Karibu sana, tusanzuke sote kadi tama tufike tamati. Tuanze na taarifa kwamba mwakilishi wadi wa London County ya Nakuru Sami Mbugua ameaga dunia kwa kile kinachodaiwa kuwa virusi vya corona. Mbugua anasemekana aliaga dunia alipokuwa akipata matibabu katika hospitali ya Nakuru War Memorial. Taarifa zinasema Mbugua alijipeleka hospitalini alikokutikana na matatizo ya kongosho na maini na baadaye akakumbwa na matatizo ya kupumua. Kifo cha Mbugua kinajiri wiki moja tu baada ya mwakilishi wadi wa Hell's Gate John Wasusi Njuguna kuaga dunia kutokana na corona. Na katika taarifa inayofungamana na hiyo ya corona, walimu wawili katika shule ya msingi ya Olposimuru wameambukizwa virusi vya corona na kuwalazimisha wanafunzi 106 kupimwa virusi hivyo. Kulingana na gavana wa Narok Samuel Tunai na kamishna wa kaunti hiyo Evans Achoki, watu 420 wameambukizwa virusi vya corona kutokana na ripoti ya wiki 2 zilizopita. Aidha, Tunai amesema atawahusisha viongozi wa kanisa na wanasiasa katika harakati ya kukabili virusi vya corona. Aitondike nkashi kiti abori kake nemitoki anyikakino iltung'anak enoshi nikijito neyaita iltung'anak kumok iltung'anak oyaita. Hata sasa hivi kuna watu wengi ambaye wako katika isolation centers hapa Lulunga kwa sababu ya ugonjwa ya COVID-19. Kwa hivyo tunataka tu kutoa hadhari kwa wananchi ya kwamba ugonjwa wa COVID-19 haujaisha katika kaunti ya Narok na haujaisha katika nchi ya Kenya na haujaisha katika dunia. Yule ambaye hajavaa mask atashtakiwa. Tumekubaliana vile vile ya kwamba tutakuwa tunaangazia mashule zetu kuhakikisha ya kwamba wale wanafunzi ambaye wako mashuleni wamelindwa vilivyo na walimu na maofficers wa public health ambaye watakuwa wanatembelea hizo shule pamoja na wale administrators wetu wa Kutokana na hilo basi, mpenzi mtazamaji, swali langu siku ya leo ni kwamba je, baadhi za kaunti zinazoonyesha idadi kubwa ya virusi vya corona zifungwe au ungependekeza taifa zima lifungwe tena? Bila wasiwasi zungumza nasi kupitia arafa ya 114441111. Nikuulize tu kwamba unadhani kwamba zile kaunti ambazo zinaonekana kuwepo na idadi kubwa ya corona zifungwe au ungependekeza taifa zima lifungwe tena? Longe nasi kwa arafa kupitia 114441111 @Switch TV Kenya @Terere Emmanuel 21. Tuzungumze pamoja, lakini tuangalie taarifa kuhusu mwanafunzi wa darasa la 6 shule ya msingi ya Maziwani eneo bunge la Malindi anayeuguza majeraha baada ya kupigwa risasi na polisi wakati wa zoezi la kufuru
kufurushwa kwa watu kutoka kwa makazi ya eneo la Furunzi. Mvulana huyo ambaye alikuwa akiwatoroka polisi waliokuwa wanamsaidia raia wa India kufurusha watu katika nyumba za kupangisha alikutwa na risasi katika misuli ya miguu yake. Kulingana na kamanda wa kaunti ndogo ya Malindi, Joel Kuta, wakazi ndio kulaumiwa kwa kusababisha tafrani hizo. Kwa upande wao, wakazi wanasema raia huyo wa India anawatumia polisi kuwafurusha kwa shamba ambalo linasemekana kukumbwa na mizozo. Katika zile harakati za kupima ile ploti, wakafuata wakaulizwa maswali kama wanapima ploti kama nani, na wakadesha alikuwa anataka kuuza hiyo ploti juu ni shamba yake. Sasa akaulizwa kuna total deed, akakataa kutoa, alikuwa yuko katika harakati za kinguvu. Ndio vijana wakaanza kumpura mawe kwa sababu wanatetea haki yao. Masi Wanjira ambaye anaishi hapa anasema ni si mara ya kwanza kushuhudia mvutano huo baina ya wakazi na raia huyo wa India. Nafaa kuja watetee watu wao. Wasituangaishe sababu ya Mwindi akae chini, produce title deed na make sure amesema hii ndio amount anataka kulipa. Mwanafunzi huyo kufikia sasa anapata matibabu katika hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi. Daniel Kariuki, runinga ya Switch. Naambiwa vile tupo mubashara kupitia kitandazi au ukipenda Facebook. Mimi na Arafa kupitia kule vile tuzungumze pamoja. Nadhani kwamba kaunti ambazo zinaonekana kuwepo na virusi vya corona zifungwe au taifa zima. Familia ya aliyekuwa mbunge wa Kieni Nemesius wa Rugongo wanaomba msaada wa kukimu gharama ya matibabu ya mbunge huyo ambaye kwa sasa imefikia milioni 15. Kulingana na familia wa Rugongo, ada kubwa ilitokana na mbunge kulazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi kwa muda wa miezi 4 na miezi 3 baada kwa wadi ya wagonjwa wote. Tangu mbunge wa zamani wa Kieni Nemesius wa Rugongo aanze kuugua, familia yake imesema kuwa wametumia zaidi ya milioni 20 kununua dawa zake. Hii imewasukuma kuziuza baadhi ya miliki zao kushughulikia matibabu yake. Safari hii sisi wenyewe tumeweza kutumia takriban milioni 20 kwa sababu ya wakati huo mrefu ambao alikuwa amelazwa. Upasuaji alifanywa mara 2 na ikakuwa lazima awe na hii oxygen karibu naye. Kulingana na familia ya Nemesius, kutokuwepo na usaidizi kutoka kwa serikali inawasikitisha, kwani hakupata pensheni na fidia, basi wakabaki kutegemea bima ya taifa baada ya kupoteza kiti katika eneo bunge la Kieni. Kauli ya familia hiyo imeungwa mkono na mbunge wa sasa wa eneo hilo, Kanini Kega, akisema viongozi walioondoka mamlakani hukumbwa na changamoto nyingi mno na hawana msaada. Kwamba ni vizuri sasa tuangalie hicho kipengele, na si wabunge peke yake, ni wale ambao wanafanyia wananchi kazi. Manake hatutaki kuiweka hii ni mambo ya wabunge peke yake. Wale wote ambao wanafanyia umma kazi wakati wako na nguvu, ni vizuri tuwakumbuke wakati hawana nguvu ama wakati wako na changamoto, na pia sisi tuwashikirie, manake wao walijitolea mhanga, wao walijitolea fedha zao. Kwa hivyo nitakuwa narudi kule bungeni, mswada nitapeleka kule, na si niseme kwamba nikiwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti najua kuna zile changamoto mingi sana kwa sababu hatuna fedha, lakini tuangalie wale ambao wamefanya kazi katika sekta ya umma, ni nini tunaweza fanya angalau tuwashikilie wakati wako kwa changamoto. Hadi kufikia sasa, familia hiyo inaomba msaada kutoka kwa wasamaria wema. Nikiripotia Switch TV, jina langu ni Joan. Kwenye makala yetu maalum ya Tafi na uchambuzi wa ripoti ya BBI, mwanahabari wetu David Kagina anaangazia mapendekezo ya rais aliye na mamlaka zaidi, aliye na uwezo wa kumteua na hata kumwachisha kazi waziri mkuu. Ebu pata kutazama hili. Ripoti ya BBI inapendekeza kwamba Wakenya wazidi kumchagua rais ambaye atakuwa akiliongoza taifa na serikali, akisaidiwa na naibu wake waziri mkuu na manaibu wawili wa waziri mkuu. Hata hivyo, swala la utata ni mamlaka ambayo yametwikwa rais huyu. Rais anapendekezwa kuwa na uwezo wa kumteua waziri mkuu na manaibu wake, ama pia kuwapiga kalamu. Imperial President, Kenya tumekuwa tunapigania kuwa na president with the less powers. So unapata BBI inapatia the next president a lot of powers. President anaanza kuwa yeye ndio ana elect
yeye ndiye ana appoint the deputy president wake, anakuja ana appoint the prime minister, arudi tena appoint the 2 deputy prime ministers. And remember, he's the same person who will be appointing the ombudsman to the judiciary. So unapata huyo mtu atakuwa na a lot of powers that hata wakina Raila na wengine wamekuwa wakipigania tusikuwe na an imperial president, a president who is a dictator and wields a lot of power. Kwenye kishazi cha 22 ndani ya mswada wa kurekebisha katiba, iwapo mtu aliyeteuliwa kuwa naibu rais ataga kabla ya uchaguzi wa urais utaendelea kama ulivyoratibiwa kwa kile kinachotajwa kuwa ni kupunguza wasiwasi kwenye uchaguzi huo. Na kwa hiyo BBI inaonekana kurudisha udikteta, manake katiba ya 2010 ilikuwa imegawanyisha mamlaka kutoka kwa Rais Moi ambaye alikuwa na mamlaka makubwa zaidi na kutumia mamlaka hayo vibaya, na ikawa ni mamlaka yagawanyishwe, yapewe bunge na yapewe mahakama, mambo kama yale. Kwa hivyo BBI imerudisha. Kwenye kifungu cha 17 kwenye mswada wa kurekebisha katiba ndani ya BBI, ripoti hiyo inapendekeza kwamba uamuzi wa kupiga kura ndani ya seneti ufutiliwe mbali, swala ambalo halijapokelewa vyema na baadhi ya maseneta. Cannot have a mongrel of the National Assembly that is now also the executive and is also oversighting itself, and a weak Senate only relegated to deal with the county matters. We must have a situation where the Senate is also the house of clearance. It's the house of sobriety. It's the house of oversight. Kwa wanaopigania haki na uhuru wa kikatiba, kuwepo kwa rais aliye na mamlaka kupita kiasi ni tishio bayana kwa demokrasia ya taifa la Kenya. David Kagina, Switch Adhuhuri. Bila shaka mpenzi mtazamaji, tafiti na uchambuzi wake David Kagina inanipatia nafasi niulize tena, unadhani kwamba baadhi za kaunti zinazoonyesha idadi kubwa ya virusi vya corona zifungwe au ungependekeza taifa zima lifungwe tena? Longa nasi kupitia 114441111 vile vile @Switch TV Kenya, lakini kupitia Facebook kuna moja anasema Pius Junior, yale ama zile kaunti ambazo zipo na idadi kubwa ya maambukizi zifungwe. Vile vile kuna Eman James anasema anafuatilia matangazo kutoka Mombasa. Vile vile kuna Miri Mugo kutoka Embu. Mpenzi mtazamaji, bila wasiwasi tuende katika mapumziko kidunya, tukirejea kuna taarifa kemkem.
Saa 7 dakika 15 unaendelea kupokea taarifa habari kutoka runinga ya Switch. Upo na mimi Emmanuel Terer, mfasiri katika lugha ya alama ni Teresia Washira cheupe mwenyewe. Tusonge mbele. Mjadala wa swala la kubadilisha katiba likizidi kushika kasi. Meza yetu ya habari kupitia mwandishi wetu Daniel Kariuki imezungumza na mtaalamu wa masuala ya kisheria kueleza uwezo wa taifa wa kiuchumi. Therefore needs to happen is citizens need to be prepared, Daniel. If people are going to just amend signatures because Baba has read the document, or the president is saying, or the deputy president is saying we should not, I think that is going to bring in a lot of confusion. But most importantly is to rally all voices together so that we can be able to have a very clear guideline and roadmap that will be able to carry every Kenyan together so that the BBI process is seen to be leaving no one behind. But as to whether we can afford or not to afford, IEBC has spoken to this issue. We have different leaders have also spoken to this issue. It is important that we look at the context. Kenya is reefing through a heavy debt burden. We are talking about lives that we are losing every day because of COVID-19 and other ailments or sicknesses. It is important that the leadership consider having a very candid conversation around what is the cost-benefit analysis of a BBI against all the political and governance issues that Kenyans are grappling with. We will therefore need to have a very candid conversation around how the political class or the people who are driving the BBI are prepared to be able to finance the BBI, and particularly to ensure that there is proper civic education that is happening to the citizens. And also looking at the time frames against the costings, the best case scenario in my view would be to merge the elections and also the BBI so that you give Kenyans a 7th ballot and then they can say yes or no. Kundi la wataalam kaunti ya Kitui wamejitokeza kupinga pendekezo la BBI ambalo linapania kufanywa marekebisho ya katiba ya mwaka 2010. Kundi hilo linajulikana kama Kitui Professional Caucus linasema viongozi wanaosukuma pendekezo hilo wanataka kujinufaisha kivyao. Walikuwa wakizungumza katika hoteli moja mjini Kitui. Kwenda BBI itiwa na masiasa itiwa anene ila hii sia ibeti zina kuna we munene muno kwandwala mena kiwango chandi itukulia hii ivela hii. To whose advantage are these extra positions at the executive if not for the political expediency? The issue of budget allocation to run 3 additional extra positions is a necessary burden to Kenyans. You know, already we have serious financial challenges. One major one is the debt burden that we have. Tukitoka kaunti ya Kitui basi tuzungumzie kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi ambaye amewakejeli viongozi wanaoeneza siasa wakati taifa linakumbana na janga la kiafya la corona kutokana na wimbi hili la pili, akihimiza serikali kukuwa na usawa katika utendakazi wao wa kutoa huduma za afya kutokana na janga la corona. We have seen the demise of the MP for Matungu and how they were shuttling from one center to the other trying to look for ventilators or oxygen. Now these are clearly very serious signals that that we are missing out on the priorities. And even as people say they want to engage in other activities on the political scene, for instance, do they want some of these things to hit home for it to register that this problem is real? All lives matter. All lives matter. We should not discriminate. And I think the protocols must be enforced. Bila shaka kila maisha yafaa. Awali katika soma zangu zile mekutana na taarifa kwamba wabunge wanapania kusukumiza kwamba yule atakayekutikana na virusi na ni mbunge
watumia ndege kumsafirisha, lakini binadamu wa kawaida basi atakwenda na gari. Lakini Wizara ya Mazingira pamoja na shirika linaloshughulikia maendeleo ulimwenguni UNDP wananuia kutekeleza mradi wa kutimiza lengo la serikali la kuweka 10% ya misitu kabla ya mwaka 2022. Akizungumza jijini Nairobi, katibu mkuu wa wizara hiyo Chris Kipto amerai serikali za kaunti kulinda misitu dhidi ya uharibifu. Samuel Namukana na taarifa hiyo. Kenya hupoteza takriban ekari 5 za misitu kila siku kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu na mikasa ya moto kwenye mbuga za wanyama. Mwakilishi wa shirika la maendeleo na Umoja wa Mataifa nchini, Walid Badawi, amesema hali hiyo imeendelea kuirejesha nyuma Kenya katika juhudi zake za kuafikia 10% ya misitu nchini. So on the table was a proposal that UNDP has been formulating over the last couple of months to tap into some possible resourcing from UNDP headquarters that is looking at the nexus between reforestation and tree growing and the tree planting agenda, youth engagement and employment, and innovation. So that is a proposal that we're very pleased has benefited from the views of the Youth Sounding Board already. We've discussed it, we've taken their views on board, we've reinforced the proposal, we're waiting for funding hopefully in the next few weeks. And once that comes, you'll see some interesting initiatives that will be precisely around that. The value chain, as PS Kipto was saying, in this forestry sector is huge, and I see a lot of opportunities for youth. Akitoa baadhi ya takwimu za hali ya misitu nchini, katibu katika Wizara ya Mazingira Chris Kipto amesema serikali kuu imetenga bilioni 48 kutimiza 10% ya misitu kabla ya mwaka 2022. We would like by then to have planted 2 billion seedlings. And the strategy also requires mapping of the entire nation on where to plant those trees. So we have mangroves in the coast, and we have different ecological zones like Northeastern Province, Western Kenya, Rift Valley. And what the strategy indicates is that there has to be mapping of sites and making sure that there is a matching of the species to the sites. Katibu huyo amesema kaunti ya Nyeri ndiyo yenye asilimia kubwa zaidi ya misitu kwa 38%, huku kaunti za Migori na Kisumu zikiwa za chini na 2% ya misitu. Kipto aidha amewahimiza washikadau kuendelea kushirikiana ili kutimiza lengo la mwaka 2022. Samuel Namukana, Switch TV. Baada ya taarifa yake Samuel Namukana, basi tunachukua kumwaya na kutoa katika angatua za kimataifa. Maandamano yamezuka nchini Uganda baada ya Robert Jangulanyi almaarufu Bobi Wine kukamatwa na polisi kukiuka kanuni zilizowekwa za kudhibiti corona msimu huu wa kampeni. Samuel Namukana basi anatua tena. Maandamano yalizuka Jumatano katika sehemu za mji mkuu wa Uganda, Kampala, baada ya wafuasi wa Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine kuandamana pale habari za kukamatwa kwake ziliposambaa. Polisi walifyatua vitoa machozi na risasi ya mipira kuwatawanisha wafuasi wa mwanasiasa huyo waliotaka Bobi Wine aachiliwe bila masharti. Kyagulanyi alikamatwa katika wilaya ya Mashariki, eneo la Luuka, wakati wa mkutano wa kampeni kwa tuhuma za kukiuka mwongozo wa tume ya uchaguzi juu ya idadi ya watu ambao wanapaswa kuwapo katika kampeni. Kulingana na tume ya uchaguzi ya Uganda, wagombea urais hawatakiwi kufanya mikutano inayozidi watu 200, ila polisi wa nchi hiyo walidai kuwa mkutano wake Bobi Wine ilizidi watu 200. Na katika taarifa niliyotia sauti awali, wakimbizi wanaotoroka vita nchini Ethiopia wamefika katika kambi ya Amdiyal iliyoko Sudan. Wa Ethiopia wametoka katika kambi hiyo kusubiri usafiri ambao utawafikisha katika kambi nyingine ya Kuba iliyofunguliwa hivi majuzi, kilomita 80 kutoka mpaka wa Ethiopia na Sudan. Miongo miwili sasa tangu Burhan Yusuf kuondoka kwenye kambi ya Kuba alikutafuta makao baada ya kutoroka ukame nchini Ethiopia. Lakini wiki hii Yusuf mwenye umri wa miaka 77 anarejea mashariki mwa Sudan kutoroka vita vya Tigray. Anajiunga na wakimbizi wengine wanaokwepa vita hivyo. Niliingia hapa nikiwa na miaka 35 na kukaa hadi nikiwa na miaka 45. Watoto wangu walizaliwa eneo la Kuba na niliapa kurejea tena.
Yusuf alitembea kwa champali za plastiki na kujipa himili akitumia mkongojo wake, kuvuka mto na hata kujifinyilia kwa shua hili, kutaguzana na wakimbizi wenzake wa Ethiopia ambao nao wamechoka kwa kutembea. Wote wametoroka vita Tigray. Mnamo Novemba 11, wa Ethiopia 205 walihamishwa hadi kambi ya Al-Shajarab, lakini tarehe 13 Novemba wakimbizi wengine 115 walihamishwa hadi kambi ya Rakuba iliyoko Gadaref. Vita vimeshuhudiwa eneo la Tigray kutokana na mvutano baina ya upande wa asi unaopinga serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Emmanuel Terer, Switch TV. Bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo niliyotia sauti awali inatufikisha tamati ya taarifa zetu, lakini kuna taarifa tunafuatilia kutoka kwa mwandishi wetu Mwelisha Meshak ambaye anasema kwamba huenda kuna maandamano katika chuo kikuu cha Multimedia. Tufuatilie hiyo mpenzi mtazamaji, lakini tukiondoka hapa basi tunakwenda katika Diko viwanjani. Cedric Ronje anahemka misuli yake kuhakikisha kwamba tutakuletea hii. Asante sana kwa kujiunga nasi, bila wasiwasi usiondoke. Diko viwanjani. Jina langu ni Emmanuel Terer, mfasiri katika lugha ya alama Teresia Washira, cheupe mwenyewe. Kila laheri, salia na Mwenyezi Mungu.